So, I once again welcome you all to this learning management system. In this session, we'll be discussing about carboxylic acids and their derivatives, and this is the fourth session of carboxylic acids and their derivatives. So, as I said, we'll be discussing about few derivatives of carboxylic acids, that is acid chlorides, acid anhydrides, acid amides, and esters. To recollect what we discussed in the last session, so last session ಅಲ್ಲಿ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 2 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವನ್ನ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನೇಮ್ ಹೇಗೆ ಈ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೇನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಲೆಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಐ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಿಸ್ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಸ್ named as alkane dioic acids, and we also saw the action of heat. ಸೊ ಈ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವೀನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ 2 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಲೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲುಟಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ 4-membered and a 5-membered carboxylic acid, 5-carbon carboxylic acid, it forms anhydride by eliminating water molecule. So adipic acid or pimaelic acid, which is a 6 and 7-membered carboxylic acid respectively, they on heating gave cyclic ketones with the elimination of 1 water molecule and 1 carbon dioxide molecule. ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಟಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಅದರ ಐ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನೇಮ್ ಬಂದು 2-hydroxy butane 1,4-dioic ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟಾಟಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಟಾಟಾರಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಟಾಟಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ last we studied about hydroxy tricarboxylic acid. In hydroxy tricarboxylic acid we took citric acid as an example. The IUPAC name of citric acid is 2-hydroxy propane 1,2,3 tricarboxylic acid. So citric acid na heat ಮಾಡಿದಾಗ water molecule na eliminate ಮಾಡಿ it form aconitic acid. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ it gives acetone dicarboxylic acid. ಸೊ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಎ ಟ್ರೈಕಾರ್ಬಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅಸೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ RCO ಗ್ರೂಪ್. RCO ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಸೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸು ಕೀಟೋನ್ಸಲ್ಲೂ ಅಸೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅಸೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಕೀಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಥವಾ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕೀಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಥವಾ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್. ಹೌಎವರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ದ OH group attached to the carbonyl carbon of carboxylic acids can be replaced or substituted. If it is replaced by NH2 we get amides. If it is replaced by OR we get esters. If it is replaced by a chlorine atom we get acid chlorides, and if it is similarly we get acid anhydrides also.
So functional derivatives of carboxylic acids, as I said, it is obtained when OH group of the carboxylic acid is replaced by an electronegative atom or substituent. So that acts as a leaving group. Here the OH group attached to the carboxylic acid, if it is substituted, we get the derivatives of carboxylic acids. So as I said earlier, the important derivatives of carboxylic acids are acid chlorides, acid anhydrides, esters and amides. So in all this aldehydes and ketones as well as carboxylic acids and carboxylic acid derivatives, we commonly find acyl group, that is RCO group. So therefore these compounds are also called as acyl compounds. ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಅಸೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ದು acid chlorides is more stronger than acid anhydrides, which is in turn stronger than esters. Esters are more stronger than amides. Now let us see how acid chloride reacts with different things. So hydrolysis, acid chloride na hydrolysis ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಯಾವ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಂದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು alcolysis. Alcolysis is nothing but by treating with the alcohol you are lysing. Lysing means breaking the bond, that the bond between the CO carbonyl group and the substituent, that is the leaving group. Here it is Cl in case of acid chlorides. So acid chlorides react with alcohols to form esters. If you take acetyl chloride and react with ethanol, you get this ester. Next, ammonolysis. In ammonolysis we react the acid chloride with ammonia. So acid chloride react vigorously with ammonia to form acid amides. So RCOCl with the elimination of HCl molecule. You can see here this HCl molecule is eliminated, and this acid chlorides react with ammonia to give acid amides. For example, if you take acetyl chloride and react with ammonia, it forms acetamide. Reaction with lithium dialkyl cuprates. So acid chlorides, they react with lithium dialkyl cuprates in ether solution to form a ketone. So these are, for example, if you take acetyl chloride and react with diethyl cuprates, so you get ketone. The ketone is butanone. So next, reactions of acid anhydrides. So acid anhydrides are similar to those of acid chlorides, but the former compounds are less reactive. So acid anhydrides ginta acid chlorides ginta acid anhydrides are slow reactive, are less reactive. So hydrolysis ಮಾಡಿದಾಗ anhydrides react with water slowly to produce the corresponding acids. So similarly, acid anhydrides also react with water to form corresponding acids. So acidic anhydride ತಗೊಂಡು hydrolysis ಮಾಡಿದ್ರೆ we get acetic acid. So alcolysis, when acid anhydride react with alcohol, it gives ester. Ammonolysis. In ammonolysis, acid anhydride react vigorously with ammonia to form acid amides. So you can see acetic anhydride reacting with
vigorously with ammonia to give acetic acid and acetamide. So next we will see the reaction of acetamides. So acetamides, these are least reactive carboxylic acid derivatives. So acid chlorides ಮತ್ತು acid anhydrides compare ಮಾಡಿದ್ರೆ acetamides is less reactive. Upon hydrolysis, these acetamides are hydrolyzed to give the parent acid and ammonia. So for example, if you subject acetamide to hydrolysis, you get acetic acid. Reduction. So reduction is nothing but addition of hydrogen molecule. So you can do either the catalytic hydrogenation or catalytic, that is catalytic reduction, or you can treat the amide with a sodium borohydride or lithium aluminum hydride, which are good hydride transfer agents. So when you reduce this amide, you get primary amides. So for example, if you take acetamide and reduce with sodium alcohol or lithium aluminum hydride, you get amine, that is ethanamide. So coming to the Hofmann degradation or Hofmann bromamide reaction. So in Hofmann bromamide reaction, amides are reacted with bromine or chlorine molecule in alkali solution to get primary amides. So when amides are treated with bromine or chlorine in alkali solution, we get primary amides, and the primary amides will be one carbon less than the amide. So for example, if you take acetamide and treat with bromine in the presence of NaOH, you get methanamide. So this reaction in which an amide is converted into a primary amine by the elimination of carbonyl group is referred to as Hofmann degradation or Hofmann bromamide reaction. So ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೊಮೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬ್ರೋಮೊಮೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದರಿಂದ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಹಾಫ್ಮ್ಯಾನ್ ಬ್ರೋಮೊಮೈಡ್ reaction. So coming to the last slide. So this is the revision. So derivatives of carboxylic acids are obtained by replacing OH group of carboxylic group. So carboxyl group ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ OH group ನ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you get derivatives of carboxylic acids. Out of this carboxylic acids, acid chlorides, acetamides, esters, acid anhydrides are very important carboxylic acid derivatives. So all the derivatives of carboxylic acids undergo nucleophilic substitution reaction. So ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ OH ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಅದರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ವೆರಾಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೀಟೋನ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೆರಾಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.